හැමෝම හොඳින් පරිස්සමින් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඔයාලට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තමයි අද මම ඔයාලව හමු වෙන එන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා එදිනෙදා අපිට හම්බ වෙන සතුන් කිහිප දෙනෙකුගේ නම්. ඉතින් ඔයා රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ රුසියානු භාෂාව දැනුමට තවත් අලුත් වචන කිහිපයක් එකතු කරන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි තව අලුත් vocabularies කිහිපයක් ඉගෙන ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තවමත් ඉනුවිත් රෂා මගේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් ඉනුවිත් රෂා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලා. රුසියානු භාෂාවෙන් අපි සතුන් කියන වචනය හඳුන්වනවා животные. අපි දැන් බලමු අපි ආවද සිටින අපිට එදිනෙදා හම්බ වෙන සතුන් කිහිප දෙනෙක්ගේ නම් රුසියානු භාෂාවෙන් කොහොමද කියන්නේ සහ කොහොමද අපි ඒවා උච්චාරණය කරන්නේ කියලා. Кот, кошка, собака, мышь, свинья, корова, лошадь, заяц, волк, медведь, лиса, ёжик, тигр, лев, крокодил, жираф, слон, обезьяна, бабочка, белка, олень, овца, кролик, утка, чила, птица, попугай, рыба, кит, акула, дельфин, муравей, паук, змея, улитка, лягушка, леопард, сова,
chiripaha, chiripaha, kamar, kamar, medusa, medusa, kuritsa, kuritsa. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරගෙන ආපු වචන මාලාව අලුත් වචන ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම තව සැරයක් ඔයාලට උච්චාරණය කරන විදිහ කියලා දෙනවා. kot, koshka, собака, миш, свинья, корова, лошадь, заяц, волк, медведь, лиса, ёжик, тигр, лев, крокодил, жираф, слон, обезьяна, бабочка, белка, олень, овца, кролик, утка, пчела, птица, попугай, рыба, кит, акула, дельфин, муравей, паук, змея, улитка, лягушка, леопард, сова, черепаха, kamar, medusa, kuritsa. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අතර සමුගන්නා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.